Okay, today we will discuss about psychrometric chart. So I brief you on the psychrometric chart. Okay, let we see teaching material. Okay, if you refer to teaching material that I have uploaded in the system, you may find this presentation slide. So I start with introduction. What is a psychrometric chart? A psychrometric chart present physical and thermal properties of moist air in a graphical form. Moist around us, there is a lot of air. So the air contain moisture. Okay. Involving thermodynamic properties of moist air and the effect of atmospheric moisture and materials and human comfort. We are living on the earth, so we surrounding will affect the life being, the life being of the people, plant, animals, and all the okay. So now we want to start. We will study on the thermodynamic properties of moist air and the effect of the atmospheric moisture on the material and human comfort. All right. Very helpful in troubleshooting greenhouse or greenhouse is a earth lah. It's a globe. It's a earth. Okay. And livestock building environmental problems and determining solution. Okay. To explain characteristic of moist air and how they are used in a psychrometric chart. Okay. What you have studied before is about refrigeration system. Okay. So refrigeration system, you understand that from the system we may produce or we may treat the room air. Okay, we treat room air. For people, we install air conditioner unit to condition or to treat the air for the comfort level, at the comfort level for people and for furniture, okay, for material that keep inside the room. Okay, so on the another hand, we use refrigeration system to preserve products, food, vegetables, fruit, okay, milk, and so on. Okay, so now you study refrigeration system and you plot the system on the molecular chart. Okay, that one topic. So now coming to another topic, that we study the treated air or the conditioned air, that you use refrigeration system to condition the air. Now we want to examine, we want to test the condition of the air. Then we plot the condition of the air on the psychrometric chart. Okay. So I hope you can differentiate between these two charts. Molecular chart we plot
for the refrigeration system. We want to study refrigeration system, then we want to study more on the refrigeration system. So we plot the system on the Molia chart. Okay. So now we measure, for example, dry bulb, wet bulb, and humidity, relative humidity, and we plot. We get some more information about the air. Okay. So normally we use a psychrometric chart to plot air condition in the air condition in the room, or we also can plot the condition air condition outside of the room. Okay, and we also may plot. Okay, we may plot the condition of the room in the system. For example, you have AHU, air handling unit, and you want to deliver cool air to the occupant, to the people. For example, in the classroom, you use air handling unit to cool the air and supply to the room. So the study, the reading that you need to get from the system, from the AHU, inside the AHU, the inlet, for example, the air inlet temperature and air supply temperature and room temperature, you use, for example, sensor, temperature sensor or humidity sensor. You locate at a few places in the AHU unit, in the room, and also you may place temperature sensor to measure outside air. So then all the reading into the psychrometric chart. Okay, and we see what the process is happening in the system and in the room. Okay, I proceed on the introduction. Psychrometric properties are also available as data tables, equation, and slide rulers. For example, to decrease relative humidity in a winter greenhouse during a critical time period, we could heat the air. Okay. Okay, this is the chart, psychrometric chart. This one from Carrier. Okay, there are many scales. So I want to introduce to all of you the scale and some line inside the chart. Okay, I want you to follow my explanation. Okay, now printer psychrometric chart in big scale so that we can read the wording or labeling on the psychrometric chart and the scale. So later on, you may have a hard copy of the psychrometric chart, so that you can see the all the wording, labeling, and okay. Now we start from on the right scale, sensible heat factor. Sensible heat factor. So at the bottom,
At the bottom is moisture content. Moisture content. Gallery. Sir, Ya? nak tanya. Hmm. Psychrometric chart ni dia ada banyak jenis juga ke macam Molear chart? Oh, tak. Psychrometric chart ni dia ada satu saja. So, kalau kamu tengok okey, sebelah kiri dia ada tulis carrier kan? Betul tak? Sebelah kiri dia ada tulis carrier. Atas tu, bawah tu dia tulis psychrometric chart. Bawah dia tulis normal temperatures. Lepas tu dia guna SI metric unit. Lepas tu barometric pressure ni pada sea level lah. Maksudnya 101.325 kilopascal. Ini bersamaan dengan 1 atmospheric pressure. Atau 1 bar. Ini sea level. Ini untuk sea level. Dia psychrometric ni kita punya penggunaan dia bergantung kepada ketinggian. Ketinggian maksudnya kajian terhadap udara tu. Udara tu pada tahap pada kedudukannya dengan paras laut. Jadi kalau kata let's say kamu nak kaji di kata tinggi dia 200 meter. Lebih tinggi daripada paras laut, kemungkinan dia berbeza lah. Dia punya chart ni mungkin dia scale dia berbeza lah. Tapi setakat ni sebab kita duduk di paras laut kan. Jadi kita hanya ada satu saja psychrometric chart. Macam air conditioning unit yang didesign pun di bawah 200 meter. 200 meter. Aircon sebab dia sejuk kan. Macam genting macam ni sir? Genting atau Cameron? Cameron. Dia tak perlukan aircon. Mungkin dia perlukan pengudaraan je lah. Sistem pengudaraan. Kalau macam dekat turunan belakang Banjaran Titi Wangsa tu yang ada kafe tu, kita ada aircon lah. Ya. Kalau kamu naik Bukit Fraser di Penang pun sama. Dia punya udaranya pun dah sejuk. Udara pun dah sejuk. So macam mana yang ada kedai tu dia jaga macam sayur ke benda-benda yang perlu dibekukan tu, macam mana dia jaga tu suhu tu? Okey, kalau di bawah paras beku, contoh nak buat ais kan, jadi dia perlu menggunakan freezer lah. Cuma kalau untuk simpan sayur, kadang-kadang dia perlukan freezer juga sebab sayur kalau diletakkan di tempat terbuka, dia boleh tahan sebab cuaca sejuk, tetapi sayur tu mungkin terdedah kepada serangga kan. Kan tempat penyimpanan jugalah. Okay. Cuma untuk keselesaan orang yang tinggal di kawasan yang bersuhu sejuk tu, dia bertukar pula. Dia tak perlukan aircon tapi dia perlukan heater untuk dapatkan suhu yang selesa tu. Contoh kalau macam kalau kita tengok di negara yang menghadapi 4 musim during winter. So during winter, because winter ni dia punya temperature very extreme. So the temperature outside extreme sehingga bawah 0 darjah C.
Kadang ada yang negatif 5, ada negatif 9. Jadi kalau negatif ni, dia perlukan heater or heating, ataupun kalau in air conditioning kita panggilkan heat pump. Heat pump maksudnya unit aircon dia mempunyai dua fungsi. Semasa sama musim panas, dia bekerja seperti biasa. Evaporator akan sejuk, condenser akan panas. Tapi bila musim winter, dia ada four-way, dipanggil four-way reversing valve. Four-way reversing valve, dia akan switch. Unit luar akan jadi evaporator, unit dalam akan jadi condenser. Itu kita namakan dia heat pump. Heat pump unit. Jadi sebenarnya suhu contohnya negatif 9 tu akan dinaikkan jugalah. Akan dinaikkan sehingga suhu selesa iaitu 24 degree C. Jadi kamu kena ingat 24 degree C tu adalah suhu selesa barang-barang di dalam rumah. Jadi kalau macam negara kita ni cuaca panas, kita kena turunkan sehingga 24 lah. Maksudnya kalau suhu di luar 35, dia akan mempengaruhi suhu di dalam rumah. Jadi kita kalau untuk selesa, kita akan turunkan daripada 35 kepada 24. Tapi kalau di negara yang mengalami musim sejuk, daripada suhu negatif, kadang-kadang dia tengok juga winter, kadang-kadang tak sampai bawah kosong. Tapi kalau 5 pun menggigil kita. Kita menggigil kalau 5 pun. 5 macam berada di dalam peti ais juga. 5 tu pun menggigil. Jadi dia kena naikkan suhu sehingga lebih pada 20. 22, 24. Macam tu. Okey. Jadi psychrometric chart ni, kita plot bacaan yang kita ambil daripada udara. Jadi kita plot dalam ni. Contoh, okey. Kamu dah pasang aircon dalam satu bilik. Okey, maksudnya kamu guna refrigeration system kan? Okey. Bilik tu sejuk. Jadi kita nak plot keadaan suhu di dalam bilik tadi kepada kita nak plot di dalam chart ni. Di mana kita nak plot bacaan tu? Okey, so sekarang ni saya terang pada kamu scale yang ada di chart. So kamu kena kenal dulu dia chart ni. Dia punya labeling, dia punya scale, lepas tu dia punya line dia. Line ni banyak ni. Ini kita panggil study of air. Study of air. Kalau mulia chart tu kita study of refrigeration lah. Ini kita study of air. Udara keadaan udara.